আজকে আমরা শিখব পেন্সিল উড ফ্লাওয়ার ক্রাফট। একটা সিম্পল ড্রয়িংয়ে আগে কালার করে নেব। কালার প্রায় কমপ্লিট হয়ে গেছে। একটা শার্পনার দিয়ে যেমনভাবে আমরা ছোটবেলায় পেন্সিল শার্পেন করতাম সেরকমভাবে উডগুলো বের করে নেব। উডগুলোকে জুড়ে ফ্লাওয়ারের শেপ দিয়ে নেব। এরকমভাবে বেশ কিছু ফ্লাওয়ার তৈরি করে নেব। এবার গ্লু দিয়ে ফ্লাওয়ারগুলো পেন্টিংয়ে চিপকে নেব। এবার ফ্লাওয়ারগুলো পেন্ট করে একটু ডেকোরেট করে নেব।
পেন্টিংয়ের জন্য আমি অ্যাক্রিলিক কালার ইউজ করেছি। আমি বেশ কিছু নিউজ পেপার রোল বানিয়ে নিয়েছি, এবার সেগুলোকে কালার করে নেব। এই রোলগুলো দিয়ে ফ্রেম বানাবো। এরকম একটা স্কয়ার শেপ দিয়ে নেব। এক্সট্রা পার্টগুলো কেটে একটু সমান করে নেব। হ্যাঙ্গিংয়ের জন্য পেছনে রিবন আঠা দিয়ে লাগিয়ে নেব। এই হলো আমাদের কমপ্লিট ক্রাফট লুক। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।